Good evening, and welcome to our annual reading night. Thank you for joining us. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por reunirse con nosotros a nuestra noche anual de lectura. I would just like to remind everybody that we are recording this session to be viewed at a later time. Solamente le quiero recordar a todos que estamos viendo esta sesión para que la pueda revisar más tarde. My name is Trisha O'Loughlin, and I work at New Garden. Mi nombre es Trisha O'Loughlin y yo trabajo en New Garden. Tonight, my colleagues and I will share a few literacy activities that you can explore with your family. Hoy en la noche, yo y mis compañeras vamos a compartir con ustedes unas pocas actividades de lectura para que las puedan compartir con su familia. Mrs. Figueroa, can you advance to the next slide, please? Señora Figueroa, ¿puedes pasar a la siguiente lámina, por favor? Our agenda for this evening is as follows. We will introduce our Title I staff. Our attendance link will be posted in the chat. We'll give you an overview of what Title I is. We'll explore our Bitmoji Classroom with links to the literacy activities, and you'll be able to click objects in the classroom. And with your family, you'll be able to read, listen, watch videos, and click on resources to learn more about that topic. Then you'll be able to click the link to return back to the main classroom in order to explore other literacy activities. Vamos a compartir con ustedes la agenda esta noche. La introducción del personal de título 1. Se va a publicar el enlace de la lista. Descripción general de título 1. Explore la sala de la clase Bitmoji con enlaces a actividades de alfabetización. Haga clic en todos los objetos en la sala de clase. Lea, escuche, vea videos y haga clic en los recursos para obtener información sobre este tema. Luego, haga clic en el enlace para regresar a la sala de clase para poder explorar otros temas. This is our Title I staff that we have here in Kennett Consolidated School District. We have Mrs. Este es el personal de título 1 que tenemos aquí en el Distrito Escolar de Kennett. We have Mrs. Jester, who is our supervisor of ELA and Social Studies. Tenemos a la señora Jester, que es nuestra supervisora de Arte del Lenguaje y Ciencias Sociales. Mrs. Nemoli, who is our teacher at Bancroft. La señora Nemoli, que es nuestra maestra en Bancroft. We have Mrs. Horowitz, who is our teacher at Greenwood. Tenemos a la señora Horowitz, que es nuestra maestra en Greenwood. And myself, Dr. O'Loughlin, who is the teacher at New Garden. Y yo soy la doctora O'Loughlin, que soy la maestra en New Garden. I'd now like to invite Mrs. Nemoli to give us more information about Title I. Ahora quiero invitar a la señora Nemoli a que nos dé más información acerca de título 1. Hi, everyone. Mrs. Nemoli, I apologize. I forgot most important of all, Mrs. Carmen Aja, who was our invaluable translator. El señora Nemoli se me pasó la parte más importante, que es la señora Carmen Aja, que es nuestra intérprete. Thank you. Hi, everyone. Welcome to our event. Thank you for joining us tonight. Gracias a todos y gracias por reunirse con nosotros esta noche. And just a reminder to make sure you sign in, because all students who sign in for the event will receive a book at school in the next week, a free book. Y solamente recordarles que todos se tienen que registrar, porque de los estudiantes, los que se registren van a recibir un libro la próxima semana. So what is Title I at KCSD? Title I is the largest federally funded education program, and the purpose of Title I is to help all students meet academic standards. And Title I programs are in place at Mary D. Lang, Bancroft, Greenwood, and New Garden for this school year. And you can head to the next slide. Programa de título 1 en KCSD. El título 1 es el programa educativo más grande federal fundado por el gobierno. Los servicios de título 1 se brindan aquí en Mary D. Lang, en Greenwood y en Bancroft para todos los estudiantes. El propósito de título 1 es ayudar a todos los estudiantes a alcanzar los estándares académicos. Every year, all students are assessed in foundational skills, oral reading fluency, and comprehension.
Student support services take place in the reading teacher's room and within the homeroom. And then consultations with teachers regarding assessments and instructional materials take place throughout the year. All student progress is monitored throughout the year. And families and schools work together to form a partnership to support all children in events such as this one. Programa Título 1 de primaria. Todos los años, todos los estudiantes son evaluados en habilidades fundamentales, fluidez de lectura oral y comprensión. Los servicios de apoyo al estudiante se llevan a cabo en el salón de clase, de lectura o en el salón principal. Las consultas con los maestros con respecto a la evaluación y los materiales de instrucción ocurren durante todo el año. El progreso de todos los estudiantes se supervisa durante todo el año. Las familias y las escuelas trabajan juntas para formar una sociedad que apoye a todos los niños. And now Mrs. Horowitz is going to explain our activities for the evening. Y ahora la señora Horowitz nos va a explicar nuestras actividades para esta noche. Hello, I am Diane Horowitz, and I am the reading specialist at Greenwood Elementary. Yo soy Diane Horowitz y soy la especialista en lectura en la Escuela Elemental de Greenwood. Just another reminder to please sign in. You'll find the sign in the chat. Y otra vez el recordatorio para registrarse. Van a encontrar la forma para registrarse en el chat. And if you have more than one student, please sign in for each student, so that way we'll have them on record so we can give each student a book. Si tienen más de un estudiante, registren a cada estudiante para que cada uno pueda tener su libro. So we, in just a second, we'll be going to the next slide, and you will see a Bitmoji Classroom. En un segundo más tarde vamos a ir a la siguiente lámina y ustedes van a ver un salón de clase con Bitmojis. When you're exploring the Bitmoji Classroom, please mute yourself or turn off your camera. Cuando estén explorando el salón de clase Bitmoji, por favor, pónganse en silencio y apaguen su cámara. And while you're exploring Bitmoji Classroom, we will be here until 7:30, so feel free to come back and ask us any questions, whether or not they relate to the Bitmoji Classroom or other questions you might have about the reading programs at KCSD. Cuando estén explorando el salón de clase de Bitmoji, nosotros vamos a estar aquí hasta las 7:30. Siéntanse libres de regresar si tienen alguna pregunta del salón de clase Bitmoji o cualquier pregunta relacionada a este programa. Okay, let's go to the next slide. Vamos a pasar a la siguiente lámina. So you'll see our Bitmoji Classroom has some things in the classroom with a green outline. Ustedes van a ver que en nuestro salón de clase Bitmoji hay algunos que están subrayados con verde. And those are the things that you can click on. Estas son las cosas en las que ustedes pueden hacer clic. In some cases, you will find a link to a totally different classroom, such as our mindfulness classroom. En otros lugares van a encontrar un enlace para que hagan clic y puede ser como nuestro enlace del salón de conciencia plena. You might find a link that will allow you to print out a PDF that will have information about your child reading at a certain grade level. También pueden encontrar un link que ustedes pueden imprimir el PDF para que vean el nivel de lectura de su niño. And other links will lead you to some videos or activities that you can do. Y otro enlace pueden ser videos o actividades que ustedes pueden hacer. There's no rush to move through this Bitmoji Classroom. If you don't get through everything tonight, you have this link and you can explore it at your leisure throughout the school year. No hay prisa para moverse en nuestro salón de clase Bitmoji. Guarden el enlace para que lo puedan ver posteriormente. And I think, can we skip over the next slide and go to the following slide? Nos podemos saltar a la siguiente lámina y la lámina de seguimiento. So here we have the Bitmoji Classroom in Spanish. Aquí tenemos el salón de clase Bitmoji en español. So all the links you click on will have, for the most part, translated activities and information. En la mayor parte de los enlaces que ustedes le hagan clic, tienen la información traducida. La mayor parte. And please
correct me if I'm wrong, Mrs. Figueroa, our wonderful tech coach. The English links and the Spanish links will be posted in the chat. So just make sure to choose the appropriate link to click on. Y corrígeme, señora Figueroa, los enlaces tanto en inglés como en español se van a publicar en el chat. And do any of my colleagues have anything they need to add before we start exploration? ¿Algunos de mis colegas tienen algo más que agregar antes de que empecemos con la exploración? I would just add that. Go ahead. I'm sorry. I was just going to add that at most of the activities, there is a video that you can watch with or an audio explanation by a teacher telling you of the purpose of the activity and maybe some directions associated with it. La mayor parte de las actividades tienen las instrucciones de la maestra de cómo pueden hacer ustedes las actividades. And then we'll also post these same Bitmoji classrooms on our district webpage. So if you have lost the links, you can always go back to the district webpage to our Title I page, and you can find that information there. Entonces también vamos a publicar los salones de clase Bitmoji en la página web del distrito. Si les faltó algo de información, asegúrense de regresar a la página de título 1 y ahí están los enlaces. All right, we hope you have fun as you're exploring. Esperemos que se diviertan mientras están explorando.